इस रीऑर्डर ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਟੁਕ ਐਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਵਿਦ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਨਿਊ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਤੋ ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਰਾਈਵਲ, ਇਹ ਵੀ ਮੇ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। Australia used to have a generous immigration policy, yes. At the same time, introduction over. Australia used to have a generous immigration policy for refugees fleeing violence and conflict. ठीक है. Okay. ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ words ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ refugee and refugee ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ refugee ਦਿਖ ਰਿਹਾ। Okay, maybe the rate of refugee arrivals has indeed slowed, but as some argue, at the expense of our human rights reputation. Okay, that kind of does not make sense. I think A hoga next. We took even more than our share of refugees on a population weighted basis. क्योंकि we के दी गल हो रही है ऑस्ट्रेलिया दी, पहला तो आ लिंक हैगा है ना। और at the same time okay, at the same time a raft of changes is introduced to alter Australia's immigration and law policy, maybe. Okay, and with the election, okay, let's just put this here in with the election of a new administration, all refugees were subject to detention while waiting for a decision on their application. At the same time, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, raft of changes was introduced to alter Australia's migration and law policy. The rate of refugee arrivals is indeed slowed, but as some argue, at the expense of a human rights reputation. That makes a lot more sense now. ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਰਾਈਵਲ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਮੇਂ ਰੀਆਰਡਰ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਆ।